Good morning and Shabbat Shalom, Shabbat friends. Shalom. Welcome to Congregation Ner Tamid. Our beautiful minyan here wishes a Shabbat Shalom to our beautiful minyan on YouTube and our guests this morning. Good morning, girls. We're just beginning. We start with a little verse from Psalm 133. You all know it. Hine ma tov u'manayim, shevet achim gam yachad. How good it is when friends, brothers and sisters can sit together and sing and pray and share the morning. Hine ma tov. Here we go. Hine ma tov u'manayim, shevet achim gam yachad. Hine ma tov u'manayim, shevet achim gam yachad. Hine ma tov, shevet achim gam yachad. Hine ma tov, shevet achim gam yachad. Hine ma tov u'manayim, 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 shevet achim gam yachad. Hine ma tov, hine ma tov, ya la 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 la. Hine ma tov, hine ma tov, ya la 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 la. Hine ma tov u'manayim, shevet achim gam yachad. Hine ma tov u'manayim, shevet achim gam yachad. Welcome everyone to our first Shabbat after Yom Kippur. We're right here in the sweet spot between the high holy days and the glorious harvest holiday of Sukkot. Today, a nice, straightforward Shabbat service. Want to welcome everyone at home and online, and we will begin on page 105. Cantor, Rudy, please lead us forward. Thank you, Rabbi Shana. Middle of page 105 with Shochenad. Shochenad marum v'kadosh shemo v'chatur aninu tzadikim b'Adonai l'sharim nava tehila b'fi yesharim tithalal u'divrei tzadikim titbarach u'v'loshon chasidim titarom amov keref keroshim tikadash ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן קבל כל היצורים בפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות להלל לשבח, לפאר לדומם לידע, לברך ללהוקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, די בן ישי עבדך משיחך, ישבח שמך לעד מלכנו. ברכות ויודעות מעתה ויד עולם ברוך אתה אדוני אין מלך גדול בתשבחות אלא הודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך מלכי העולמים יתגדל מקדש מרבה בעלמדי ונקידותי ומלכותי בחייכון וביומכון ובחלק בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן ישמע רבה מברך למהומיה יברך כפי שבא ויפחד ותרומה מתנשא ויתהדר וידלה ותלן שמי לקודשה בריחו להילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ולחמתה דאמינן בעלמה ויאמרו אמן. Please rise for the Baruchu, the formal call to worship, page 107. There we go. Adonai hamevora
You may be seated. We begin several pages of one big, long blessing that is a praise of creation. Ein kerekecha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh ve'ein zolach malkelim haba efes piltecha go'aleinu limod hamashiach ve'ein doma lecha moshienu lechiyad hametim. Page 108, we sing a mystical hymn. Everyone can give it a try. All the words are written out in English letters at the bottom of 108. Let's give it a go. El Adonai kol ha'masim Baruch u'mvarach v'fi kol neshama gadlo v'tuvo ma'alei olam da'at u'tvuna sovevim oto hamitka'el achayot hakodesh v'nedar bechavod al ha'merkava zechur u'mishol lifnei chisov chesed v'rachamim lifnei chevodo טובים מיד אשר ברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בטרף תבל מלאים זיף ומפיקים נוגה נאה זיוום בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בהם רצון כהונם פאר וכבוד נותנים לשמור צהל המרין על זכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אורה והקים צורת הלבנה שבח נותנים לו קוצבה מרום תפארת וגדולה שרפים ויופנים וחיות הקודש לאל אשר שבת המעשים. תברך מושיענו על שבע מעשי ידיך ועל מלאו שעשית יפארו חסלה. תברך צורנו מכה וגואלנו. Top of page 110. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה וביראת רצון קודנם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה, ובתורה בשירה וזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ורקדשם כולם כחרונים וימנים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו והאופני וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים יומת שרפים ליומרם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו להם ברוך נעימות יתנו המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה להודו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אמן.
top of page 111. This blessing is all about revelation and the gift of the Torah and the ancient teachings. Ahava rabba avtanu, Adonai Eloheinu, Chemala gedola vitera, Chamalta aleinu. Avinu malkeinu, ba'avod avoteinu, shebatchu v'cha, Avinu malkeinu, v'telamdem chukei chayim, ken techonenu tamdeinu, Avinu ha'arachaman, hamrachem rachem aleinu, v'ten beribeinu lehavin ולהזכיר לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. As we gather our tzitzit, we continue the bottom third of page 111. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו כל עמי ולארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובאנו וקנגה ולשון וקראתם סלע באמת להודות לך וליחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל באהבה. Our eyes for the recitation of the Shema, the watchword of the Jewish faith, page 112. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. Continue silently, page 112. We continue with the Vayomer, top of page 113. Vayomer Adonai Moshe lemor, daber el bnei Yisrael v'amata alehem v'asu lahem tzitzit al kanfei bigdehem לדורותם ונתנו הציצית הכהנה פתיל תכלת והיה לכם לציצית
וראיתם אותו, וזכרתם בכל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אל מרבי הציבון הכל וקיים, וישב עליהם ובחביר הרי עלינו לעולם וערם, ודודו וזרון דבו גמת. אלו בני דבהלנו ולבעל דורותינו והכל דורותינו ולך. מלכי למלך אבותינו כולנו בדינו. מעולם שמך אין אלוהים זולתך. We are 5 lines down from the top of page 114. Emet, emet, emet atahu l'isha. Emet, emet, emet atahu akaron. Numi baladecha ein lanu melech goelu Moshiach. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. The third blessing of the morning has the theme of redemption. We remember being taken out of Egypt with a mighty hand and an outstretched arm, and in the middle of the page, as we were led to freedom, crossing the Sea of Reeds, the Jewish people sang this song. We have the prelude to Mi Chamocha in the middle of page 114. Tihilol Elyon Baruch Ubarak Moshe Ubnei Israel Lechanu Shira Besimcha Rabba V'yamru Cholam Mi Chamocha Ba'elim Adonai Mi Chamocha Nedar b'kodesh, Nora tehilot, O sefere, Nora tehilot, O sefere. Shira chachi b'yogirim, Yesivat sfatayam, Yachad kulam, Hodu v'himlechu v'yamaru, Adonai imloch, Adonai imloch, לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדיכם עמך, יהודה וישראל. גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. Baruch atah Adonai, Ga Yisrael. We begin our morning standing prayer on page 115b. We'll begin together with Cantor Rudy through 116, and then we will continue silently for a couple of minutes of private meditation. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסרים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור עולם אדוני, מחי מתים אתה רב להושיע, מוריד על... Okay.
you're right. Right. Not yet. Not yet. I went ahead to the rain prayer because I'm that desirous of having rain. There you go. Next week. Morid hata מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומציל אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בגבורות ומדם מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ולמען החיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב ביד נביאך וקרא זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחג משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יעמדו, ברוך כבוד אדוני ממקומך, בכנות תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך, מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ותשכון. תתקדש ותקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים, ועינינו תראנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך, על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגג לך ולנצח נצחים, קדושה נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי קדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Amen. I invite you to continue in Hebrew or English through page 120, any of the meditations beginning on 121, or the quiet yearnings and prayers of your hearts. Let's offer a sim shalom
prayer for peace, just a few words that mean so much. Sim shalom tova uveracha. We ask the Holy One to please place over us and on us peace, goodness, and blessing. The words are on page 120, but they repeat. Please join us. Sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, tova uveracha. Sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, tova uveracha. Yalalai, 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 sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, tova uveracha. Sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, tova uveracha. Yalalai, yalalai, sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, tova uveracha. Sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, tova uveracha. We turn to page 138 for Kaddish Shalem. יתקרב ויגרש מרבם, והרמדי ורקירות אבי המלך מלכות בחי חונב יום החורף אחרי כל בית ישראל בעגלה בזמן קריב וימרו אמן יהי שמי רבם מברך לעולם עולם ועולם מעיה יברק לי שבא ויפאר ויתרמה ויתנצב ויתהדר ויתעלה ויתעלן שמי קודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושיר הדת שפקתה ונחמה רדה המרן בירמה וימרו אמן תתקבל תרבדון דחו אצל הקודם אבוהוני וישמעיה וימרו אמן יהי שלום רבה משמי וחמירו אמן עושה שלום בברמיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו Amen. Yeshar Koach, Cantor, Rudy, Kol HaKavod, all strength to you. Thank you for beginning our morning so beautifully. Friends, we continue to page 139. You may remain standing, please, if you're comfortable to do so. On page 139, we have our Seder Kriyat HaTorah, our ceremony for the taking out and reading of the sacred Torah scrolls. In the middle of the page, the ark will be opened. Vayehi bin Soharon, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Ve'afutzu Oivecha, Ve'yanusu Besanecha Mipanecha, Ki Mitzion Tetzeh Torah, Ki Mitzion Tetzeh Torah, Udevar Adonai Mirushalayim, Baruch Shenatan Torah Torah, Baruch Shenatan Torah Torah, Le'amo Yisrael B'kedushato. We are the servants of the Holy One,
whom we revere and whose Torah we revere at all times. Not on mortals do we rely, nor upon angels do we depend, but on the God of the universe, the God of truth, whose Torah is truth, whose prophets are truth, and who abounds in deeds of goodness and truth. In God do we put our trust, unto God's holy precious being do we utter praise. Open our hearts to your Torah. Answer our prayers and the prayers of all your people Israel, for goodness, for life, and for peace. Amen. Velishme Kadisha, Kadisha Yakira, Kanai Martush Bechan, Be'anarachet, Be'anarachet, Velishme Kadisha, Kadisha Yakira, Anai Martush Bechan, Yehera Abba Kodamach, Detiv Taklibi Be'oraitam, Vetashlim Mishalin Delibi, Veliba Dechoramach Yisrael, Letav L'chaim, Ve'lislam. Page 141, please repeat after Cantor, Rudy. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti, uneromema, Shemo Yachdav. Lecha Adonai Hagedula ve'hagevura ve'atiferet ve'hanezach ve'hod kichol b'shamayim uvaret, kichol b'shamayim uvaret. Adonai hamalacha ve'amid na'aseh lechol erosh. Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, ve'yishtachavu, ve'yishtachavu, le'hodom raglov kadoshu. Romemu, 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 Adonai Eloheinu, ve'yishtachavu, ve'yishtachavu, le'har kodsho, le'har kodsho, ki kadosh Adonai Eloheinu. Please be seated. Shabbat Shalom, friends. So that I absolutely make sure not to forget, I want to wish today a happy birthday to Ellen Isaac. A number of our friends who are often here with us this morning on these Shabbat mornings are with Ellen today celebrating her birthday. It's an extraordinary milestone birthday. So we want to wish Ellen a very, very happy birthday and very grateful to have all of you here with us at home and at shul today. We are almost at the very end of our Sefer Torah. It's a
remarkable confluence when we have all of the holidays fall on weekdays. We get to stretch out the reading of the Torah portions till just the very, very last moment. So if you notice when we'll open the scroll, it's going to be turned almost entirely, it's on the right side as we're just getting to the very end of Deuteronomy. Pablo, where will we go today? Page 1185. Beautiful. For Parshat Ha'azinu. And when we get to a schedule like we have this year, we get to read the entire Parsha. And this one is not divided into thirds the way we do often with our readings. In fact, this one is divided by a mnemonic device, so it's helpful to the Torah reader. And this is actually the only Parsha, the only portion in the entire Torah where the divisions were made by rabbinic tradition, as opposed to later tradition. So our ancient rabbis figured out how to divide this one up, and we have followed their divisions for centuries and centuries. So page 1185, and I'm going to invite everyone who would like to say the bracha with us. You'll find it in a moment on page 142. You're welcome to rise or just extend your talit toward the Torah, and we will offer a blessing together. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל וגודל אלוהינו תנו כבוד לתורה. יעמדו הקהילה הקדושה שלנו לעלייה הראשונה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים אדוני אלוהיכם. חיים כולכם היום. The brachot, the blessings for preparing to hear the Torah, are on the top of page 142. I invite everyone at home and with us here to offer them together. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Mevorach leolam vaed. Baruch Adonai Mevorach leolam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. אמן. האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. יערוף כמתה לקחי, תזל קטל אמרתי. כי סירים עלי דשא וחרביבים עלי עשב. כי שם אדוני אקרא, הבו גודל אלוהינו. הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. שיחת לו לא בניו מומם, דור עיקש ופתלתול. הלא אדוני תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם. הלא הוא אביך קנך, הוא עשך וכוננך. This is absolutely beautiful and unusual and strong poem, song poem that Moses finishes his orations, his month-long. He's been speaking to the people for the whole book of Deuteronomy. We take longer than a month to read it, but he's been speaking for quite a while, and this crescendos to his final song poem. So this entire section of the Torah is done in a poetic style. Page 1186, verse 7. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק אדוני עמו, יעקב חבל נחלתו. ימצאהו בארץ מדבר, ובתוהו יולל ישימון, יסובבנו יבוננו, יצרנו כאישון עינו. כנשר יאיר קינו, על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו ייקחהו, יישאהו על עברתו. אדוני בדד ינחנו, ואין עמו אל נכר. Just love the image of the eagle being compared to Hashem, to the Holy One, coming down and gathering up his little children from down in the wilderness to bear them on eagle's wings to finally come to the promised land. Page 1187, verse 13. Remarkable.
אמן. ירכיבהו על בהמות הארץ, ויאכל תנובות שדי. ויניקהו דבש מסלע, ושמן מחלמיש צור. חמת בקר וחלב צאן. עם חלב קרים ואלים ונבשן ועתודים. עם חלב כליות חיטה, ודם עיניו תשתה חמר. וישמן ישורון ויבעט, שמנת אבית כסית. ויטוש אלוה עשהו, וינבל צור ישועתו. יקניהו בזרים, בתועבות יכיסוהו. יזבחו לשדים לו אלוהים לא ידעו. חדשים מקרוב באו, לא שרו אבותיכם. שול ילדך תשי, ותשכח אל מחוללך. There's unusual language in this section of the Torah. We have a lot of negative language. If you look at the English, we see phrases we don't see in other places. Things like no gods, like the antithesis, or no people, N-O. It's a very unusual phrasing in this part of the Torah. It has led many to wonder from what tradition this actually came, or what region, because it uses language that we don't hear in other places. Page 1189, verse 19. וירא אדוני וינעץ מכס פניו ובנותיו, ויאמר אסתירה פני מהם אראה אחריתם, כי דור תפוחות המה בנים לא אמון בם. הם קנאוני ולא אל, כסעוני בהבליהם. ואני אקניהם ולא עם, בגוי נבל אחיסם. כי אש קדך ואפי ותקד, עד שאול תחתית. ותאכל ארץ ויבולך, ותלהט מוסדי הרים. אספה למוראות, חיצי אכלה בם, מזרעיו, ולחומי רשף וכתף מררי, ושן בהמות אשלח בם. עם חמת זוחלי עפר, מחוץ תשכל חרב, ומחדרים אימה, גם בחור גם בתולה יונק עם איש שיבה. אמרתי אפיהם, אשפיטה מאנוש זכרם, לולא כעס אויב אגור, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידנו רמה, ולא אדוני פעל כל זאת, כי גוי עבד עצות המה, ואין בהם תבונה. For our fifth aliyah, let's pause to think of those that are in need of our prayers for healing. Beautiful people in our community and in our world who need to be remembered on this day, prayed for. May they have health and strength. We add a special prayer for Eva Reininger, for Howard Simon, for Huguette Mashbitz, for Michael Hyman, Shirley Edelson, and of course there are other names to add. Would anyone like to contribute an additional name or two or three for healing? Michael Grassa, John Strain, Ellen Henry, Patty. Patty. Thank you. Additional names for healing this morning. Oh, Charlotte, I'm sorry. Michael Hyman, Eva Reininger, Howard Simon. If there are names to add for our friends online, please feel free to enter those names into the chat as we hold one another and our whole beautiful, aching, beautiful earth
in our hearts for wellness and strength. Let's please sing together. Mi sheberach avotenu mekol habracha leimotenu. May the source of strength, who blessed the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mi sheberach imotenu v'kol habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. May it be the divine will and ours as well that we will know shalom, healing of body, mind, and spirit soon in our time. כן יהי רצון. Page 1190, verse 29. One of the little-known challenges of this time of the Jewish year is that at this point, when we get to the very end of the scroll, it wishes to close itself at all times. So I'm like, stay open, stay open, stay open. Oh, thanks, Rudy. Where was I? Thank you. לו חכמו ישכילו זאת, יבינו לאחריתם. אחד ירדוף 1,000, ושנים יניסו רבבה. אם לא קיצורם ממחרם, ואדוני הזכירם. כי לא קיצורנו צורם, ואויבינו פלילים. כי מגפן סדום גפנם, ומשדמות עמורה. ענבי מועין וראש, אשקלות מררות למו. חמאת תנינים ינם, וראש פתנים אכזר. הלא הוא חמס עמדי, חתום באוצרותי. לי נקם דשילם, לעת חמות רגלם. כי קרוב יום אדם, וחש עתודות למו. כי ידין אדוני עמו, ועל עבדיו יתנחם. כי יראה, כי אזלת יד, ואפס עצור ועזוב. ואמר אלוהימו, צור חסיו בו. אשר חלב זיבכם או יאכלו, ישתו יין נסיכם, יקומו ויזרחם, יהי עליכם סטרה. ראו עתה, כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. In a wonderful turn that really is actually as effective in English as it is in Hebrew, after Moses is channeling so much of God's anger and displeasure with his children, which I imagine many parents can sympathize with, and he's been going along including phrases like,
you bowed to no gods. Here in this last Aliyah, we had a wonderful turn of phrase where Moses has God thundering at the people, there is no God besides me. So, Page 1192, verse 40. powerful reminders. כי אשא אל שמיים ידי, ואמרתי חי אנוכי לעולם. אם שנותי ברק חרבי, ותאחז במשפט ידי, אשיב נקם לצרי, ולמשונאי אשלם. אשכי חיצי מדם וחרבי תאכל בשר, מדם חילל ושביה, מראש פרעות אויב, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. Page 1193, verse 44. Moses has finished his song, and then the choreography unfolds. He will very soon go up to Mount Nebo, look at the promised land, and know that that will be his final resting place. ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא ויהושע בן נון. ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצאו את בניכם לשמור ולעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דברי קחו מכם, כי הוא חייכם. ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. וידבר אדוני אל משה בעצם היום הזה לאמור, אל הר העברים הזה, הר נבו, אשר בארץ מואב, אשר על פני יריחו. וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה. ומות בהר אשר אתה עולה שמה, והאסף אל עמך, כאשר מת אהרון אחיך בהור ההר, ויאסף אל עמיו. על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי נריבת קדש מדבר צין, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. כי מנגד תראה את הארץ, ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. We rise if we can from Cantor, page 146. יתגדל ויקדש שמי רבה. אמן. בחייכון וביומייכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב. אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויהידדר ויהידלה ויהידלה שמי קודשה. בריחו מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן מעלמה. Amen. Please be seated. The maftir is the additional sort of dessert reading. We get the last few verses to hear one more time. Page 1194,
verse 48. וידבר אדוני אל משה בעצם היום הזה לאמור, עלה אל הר העברים הזה, הר נבו, אשר בארץ מואב, אשר על פני יריחו, וראה את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה. ומות בהר אשר אתה עולה שמה והאסף אל עמך. כאשר מת אהרון אחיך בהור ההר והאסף אל עמיו. על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במריבת קדש מדבר צין. על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. כי מנגד תראה את הארץ, ושמה לא תבוא אל הארץ, אשר אני נותן לבני ישראל. In your prayer books on page 142, let's join together for our closing blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We rise, please, for the lifting and wrapping of the Torah scroll. This is our chance to take a glimpse inside and see the beautiful calligraphy. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. מצרים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. איי 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 Yai da 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 da. Yai da 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 da. Yai da 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 da. Please be seated. If you noticed when Cantor Rudy lifted the Torah and Rabbi Reuben indicated where the reading was for today, its unusual columnar pattern is particular of this Torah portion. There's a lot of art and symbolism we can see in those two straight lines. It's akin to the lines that mourners make at a traditional funeral when the guests make two lines and the mourners pass through to be a path of comfort and strength, and words of comfort are extended toward them. We can almost imagine Moses walking through two columns of people on his way to his final mountain viewing place. If you stand back and look at it, it almost looks like two pillars of a doorway with the lintel over top. It harkens back to the Exodus, maybe in the placing of the blood on the doorposts on the night of the 10th plague. There's a lot that can be seen in those columns, so I'm glad we could get a little glimpse of it today. Some parts of the Torah are calligraphed in a certain way to portray or convey a message, and that is one of them, but lots of possibilities. Rabbi Reuben, where shall you take us for our additional reading for today? Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. Our Haftarah for Parshat Ha'azinu comes from Shmuel Bet, the second book of Samuel, chapter 60, and we're beginning at chapter 22:1, yes? Yes. Great. Chapter 20, that'll make more sense. Second book of Samuel, chapter 22, beginning with verse 1. By way of introduction, I will just say that every time I hear King David speak, I feel like I have really learned something. And sometimes it's, wow, that is a person I would like to be. And other times, often in the same passage, it's, I think maybe this is a message to us to work towards moving beyond
being this. And we get some of both here. Just like the Torah portion, this is a passage of poetry. You know, the prophets are sort of, it's oratory. They're always verging on poetry, right? Like really good oratory does. But this is Davka full-on 100% poetry. So it sounds and feels a little bit different than many of our Haftarot. This is King David giving thanks in an extravagant and just glorious way. The language is stunning. Giving thanks to God for having, as he sees it, given him what he wished, given him what it is that he was seeking. And much of these things that he was seeking were good things. And some of the things he gives thanks for are things that I would like to learn not to. Right, giving thanks for being stronger than someone else, for getting what some things so that someone else didn't get it. There are things, I like to learn how to give thanks like he does, and perhaps take from this to think very carefully about what our initial impulses towards gratitude are and how we direct them, and how we can learn to give thanks for all of the right things. Friends, you will find this passage in your Etz Chaim, in the red Torah book, page 1197. 1197. The blessings for the Haftarah are on page 146. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza v'divrehem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. וידבר דוד לאדוני את דברי השירה הזאת ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. ויאמר אדוני סלעי ומצודתי ומלכתי לי אלוהי צורי אחסה בו מגיני וקרן אישי משגבי ומנוסי מושיעי מחמאס תושיעני מהולל אקרא אדוני ומאויבי יבשע כי עפפוני משברי מוות נחלי וליה על יבעטוני חבלי שאול סבוני קידמוני מוקשי מוות בצלי אקרא אדוני ואל אלוהי אקרא וישמע מהיכלו קולי ושבתי באוזניו ויתגעש ותירש הארץ מוסדות השמיים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים ברו ממנו ויט שמיים וירד וערפל תחת רגליו וירכב על קירוב ויעוף וירא על כנפי רוח וישת חושך סביבותיו סוכות חשרת מים ושחקים מנוגח נגדו בערו גחלי אש יראה מן שמיים אדוני ועליון ייתן קולו וישלח חיצים ויפיצים ברק ויהום ויראו אפיקי ים יגלו מוסדות תבל בערת אדוני נשימת רוח אפו ישלח ממרום ייקחני ים שני ממים רבים יצילני מאויבי אז משונאי כי אמצו ממני יקדמוני ביום עדי ויהי אדוני משען לי ויוצא למרחבותי יחלצני כי חפץ בי יגמלני אדוני כצדקתי כבור ידי ישיב לי כי שמרתי דרכי אדוני ולא רשעתי מאלוהי
כי כל משפטיו לנגדי, וחוקותיו לא אסור ממנה. ואת עמים לו, ואשתמרה מעווני. וישב אדוני לי כצדקתי, כבורי לנגד עיניו. אם חסיד תתחסד, אם גיבור תמים תתמם. אם נאווה תבער, ואם עיקש תתאפל. ואת עם אני תושיע, ועיניך על רמים תשפיל. כי אתה נרי אדוני, ואדוני יגיע חושקי. כי בך חרוץ גדוד, באלוהי אדלג שור. האל תמים דרכו, אמרת אדוני צירופה, מגן הוא לכל החוסים בו. כי מאל מבלעדי אדוני, ומצור מבלעדי אלוהינו. האל מעוזי חיל, ויתת תמים דרכי. משווה רגלי כאיילות, ועל במותי יעמידנו. מלמד ידי למלחמה, וניחת קשת נחושה זרועותי. תיתן לי מגן אישך, וענותך תרבני. תרחיב צעדי תנתני, ולא מעדו קרסוליים. ארדפה אויבי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם. ואכלם ואמחצם ולא יקומון, ויפלו תחת רגליים. ותזרני חיל למלחמה, תכריע קמי תחתני. ואויבי תת לי, עורף משנאי ואמצים. ישעו ואין מושיע, אל אדוני לא אנם. ואשכחם כעפר ארץ, כתתחוצות עקידים ארכאים. ותפלטני מריבי עמי, תשמרני לראש גויים, עם לא ידעתי יעבדוני. בני נכר יתכחשו לי, לשמוע אוזן ישמעו לי. בני נכר יבולו ויחגרו ממסגרותם. חי אדוני וברוך צורי, וירום אלוהי צור ישעי. האל הנותן נקמות לי, ומוריד עמים תחתני. ומוציאי מאויבי, ומקמי תרום ממני, מאיש חמאסים תצילני. על כן עודך אדוני בגויים, ולשמשך אזמר. מגדול ישועות מלכו, ועושה חסד למשיחו, לדוד ולזרעו עד עולם. Page 147. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל יום ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, נשמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך.
נתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, שמע. מקדש השבת. Amen. Kol hakavod, Rabbi Reuben, such beautiful chanting of these amazing songs of our leaders, our very human, very complicated, flawed, and extraordinary leaders of old. Friends, if you will please hold in your heart a prayer that our beloved country, the United States of America, and our spiritual homeland, our ancestral homeland, the state of Israel, will find their way to peace and excellent governance when we hold so deep in our hearts our prayers for peace for our brothers and sisters in Ukraine and in far too many places around the world beset with strife and pain. Let us hold all of these places, these beautiful places that we call home, in our hearts. And I invite you to please rise as we put our Sefer Torah back in the Ark. We are on page 154. Friends, please be seated. Good morning. Shabbat Shalom. It's my honor today to share a teaching that really moved my heart, written, I thought, extremely well by Cantor Becker. It's in an anthology of writings mostly by rabbis, and I was excited to see a piece by a Cantor, by a Chazan, and it is focusing on the soul trait of humility, what we call in our Musar practice, our soul development practice, anava. A story is told about Rabbi Yisrael Salanter, the founder of the modern Musar movement, walking home late one evening and passing by the window of a shoemaker. When Rabbi Salanter observed the man working diligently, mending shoes late into the night by only the flickering light of a candle, he wondered why he would allow his work to so dominate his life.
But the rabbi made a misjudgment, and the shoemaker explained succinctly, "As long as the candle burns, Rabbi, there is still time to mend." This story is told often as the impetus for a consistent inner life practice, a musar practice. And this little story provides a metaphor for our ethical obligation to savor every moment of our lives as an opportunity to improve our character. Indeed, as long as the candle burns, there is still time to mend. In Parshat Ha'azinu that we read today, Moses epitomizes this teaching. Even as the candle of his life burns quite low, he demonstrates why he is rightfully considered to be an exemplar of the trait of humility. The Torah calls Moses a very humble man, more so than any other human being on earth. That was back in the book of Numbers, chapter 12. We ought not be surprised that his final song offers a glimpse into the types of humility that Moses personified throughout his life. At first glance, Moses appears to be anything but humble, an adjective commonly understood to mean pulling ourselves back or shrinking ourselves, when he gathers all the Israelites around him and calls on no less than heaven and earth to witness his song. In the world of musar, our soul practice, however, humility has a particular definition, and for those of you who have studied musar, it is always so appropriate to revisit this soul trait because it's often the first one that we meet when we begin studying musar. Alan Marinus writes that humility is about taking up the proper amount of space in the universe. Proper humility means having the right relationship to self, giving self neither too big nor too small a role in your life. If we are truly humble, we understand our appropriate role in the situations we encounter and take up space accordingly. Rabbi Abraham Isaac Cook elaborated, humility is associated with a kind of spiritual perfection. When humility affects depression, it is defective. When it is genuine, it inspires joy, courage, and inner dignity. On the one hand, we learn to worship God and not our own egos. On the other, we do not overlook our strengths nor shirk from decisions that are ours to make. With this understanding of humility, Moses and this Torah portion appear a little bit different. The words of this song are not a display of hubris. Instead, they're the vehicles by which Moses demonstrates the humility of letting go at the appropriate moment with precisely the right amount of gravitas. Imagine if a leader who figured so prominently in the Israelites' lives, who was shepherd, orator, judge, and prophet to generations, had simply faded away with no final message. The very act of leaving a potent charge for his followers illustrates Moses' knowledge of his rightful place in the community. Despite his very deep emotional needs and feelings around the prospect of dying, Moses does not seclude himself or hold back his wisdom. In fact, the tone of his song suggests that the need to take up the appropriate amount of space intensifies for Moses, even as his candle is burning to its end, as the reality sets in that he will no longer be physically present to instruct his flock. Beyond the content of his words, the method by which Moses delivers his message reaffirms that he knows his place. In contrast to the countless utterances that Moses has spoken until now, here, for the first time since the parting of the Sea of Reeds, Moses breaks into song. With so little time left to offer his guidance, Moses makes a choice. As the late Rabbi Jonathan Sachs describes, Moses had to sum up his prophetic message in a way that the people would always remember and be inspired by. He knew that the best way of doing so was with music. So the last thing Moses did before giving the people his blessing was to teach them a song. When language aspires to the transcendent and the soul longs to break free of the pull of the earth, it modulates into song. Moses chose song instead of prose because he understood the need for transcendence at that moment. He knew the Israelites required a message that would last beyond the days or months that they would mourn him. They needed words that could be internalized and persist throughout the ages, and they do. Given Moses' uniquely significant role, the enduring nature of a song afforded him the opportunity to be appropriately humble, to offer words that begin to accommodate the depth of loss his people would soon face. As he began to sing, Moses exudes anavah, humility.
He said, if you noticed, may my discourse come down as the rain, my speech distill as the dew, like showers on young growth, like droplets on the grass. Moses admits that he cares deeply about how his message is received. He hopes his statements will reach the listener's ears not as harsh chastisements, but as drops of dew on the grass, as cleansing as a rain that feeds a thirsty earth. I guess that's why I was thinking ahead to the rain blessing. Though the content of the song is strongly worded, as you noticed, Moses wanted the Israelites to experience his poetry as nourishment, as a melody that would sustain and help them to thrive. Notably, he doesn't say his thoughts are commandments or even teachings. Instead, he prays that his song will be life-giving and thirst-quenching to the listeners. Then he turned his attention to the only true sustainer, to the Holy One of blessing. He engaged in the most striking act of humility that we see in the portion. He said, "For the name of the Eternal I proclaim, give glory to our God." Moses could have filled the final song with images of what he, Moses, had done for the Israelites. Torah readers know that Moses made immense sacrifices to lead the people from slavery to freedom, and his dying breaths could have been a golden opportunity to glorify all his accomplishments. But Moses, filled with humility, directed his followers to retain perspective and remember that it is the presence or absence of God that ultimately determines the quality of our lives. By focusing on God's role at that particular moment in his own life, Moses drove home a point. Remember, no matter what you accomplish or achieve, even if you achieve as much as I, Moses, have in one lifetime, God is the true object of praise, not our own egos. In the words of Rabbi Yehuda Leib Chasman, a humble person is one who understands that all his strengths and accomplishments are a gift from heaven. Again, a truly humble person understands that his or her strengths and accomplishments are a gift from heaven. The more a person recognizes this, the more humble he will be. At the end of his song, Moses says, "Take to heart all the words with which I have warned you this day. Enjoin them upon your children, that they may observe faithfully all the terms of this teaching." This is not a trifling thing for you. It is your very life. Through it you shall endure on the land that you will come to possess upon crossing the Jordan. In his last few moments on earth, Moses gives us a powerful tool to preserve our humility, our correct space, taking up a little more where we might shrink, and maybe holding back where we might be tempted to take up too much. The message is simple, though the task is great. Knowing our space is a lifelong pursuit, but the study of Torah is a certain way to begin. The teachings of our Torah, of this ancient tradition, have the great capacity to bring balance between taking up too much space and not enough. Let us endeavor to do that in the new year. Shabbat Shalom. Cantor, Rudy, will you lead us forward with a little musaf? Absolutely, Rabbi Shana. 150. We rise, if we can, for Chatzi Kaddish, which precedes our Musaf service. Yitgadal v'yitgadash shemei rabba be'alma divra kirutei v'yamlich machutei b'chayechon v'yomechon u'chayedecho beit Yisrael bagala bagala u'vizman karib ve'imiru Amen. Yehi shmei rabba mevarach Le'alam u'la'alam me'almaya Yitbarach. Yitbarak v'yishtabak v'yitpahar v'yitramam v'yitnaseh v'yidadar v'yidaleh v'yidala shemei kureshah Richur. Ve'ila mikol birchata v'shirata Tush bechata v'nechemata damiran be'alma. ve'imiru Amen. We
we offer these additional Musaf prayers to stand in for the additional sacrifices that would have once been brought prior to Shabbat. Since we no longer have the great temple, haven't for 2,000 years, our sages of old instituted this additional little service at the end of our service before our concluding prayers. Page 156b, let's begin with Cantor Rudy. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון גומל חסרים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחי מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מחכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופך עולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני העפר, מי כמוך בעל גבורות ומידה מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. Amen. Page 157. נעריצך ונקדישך כסוציוק שורפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב היה נביאך וכעזר זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך על הארץ כבודו כבודו מלא למשרתיו שוערים זה לזה היה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו במקומו יפעם ברחמים ויחנם עם יחדים שמו ערב בבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע מדהים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנתליינה כחי שנתליינה כחי אני הולכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד הגוד לך לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד הגוד לך ולנצח תצחים קדושתך נקדיש קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם לעולם ועד כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד הגוד לך לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד הגוד לך ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Please continue silently through page 161 in any language you choose, or select one of the beautiful meditations that begin on page 162, or please offer the prayers of your heart.
for an additional prayer for peace, the Oseh Shalom. Find the words on page 161. Please send your good energies out to our world. We need peace so dearly. Oseh Shalom bimramam, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Oseh Shalom bimramam, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. We remain standing as we turn to page 181 for Kaddish Shalem. יתקדל ויקדש מרבה, וירמדי ורקירותי אביום יחמחותי בחייכון אביום יחון ובחי לכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ויאמרו, אמן, יהי שמי רבה מברך, לעלם עולם ועלמיה, יתברך וישבח ויבחר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ותהלל שמי לקודשה, בריחו, לעילה מכל ברכתה ושידדה, שוב ברכתה ונחמה רדה, המירנה ביעלמה ויאמרו, אמן, תתקבל סלבדון דחו אצלה קודמה והודי וישמעיה ויאמרו, אמן, יהי שלום רבה ויתבילו, אמן, עושה שלום בברמיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ויאמרו, Amen. Please be seated for just a moment for Ein Keloheinu, page 182. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Eloheinu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shehiktiru, Avoteinu, Lefanecha Ketoret Asamim. Our concluding prayers, Aleinu, page 183. Please rise. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, l'ateit gedula liyotzer breshit, shelo asani k'goyei haratzot, velo samanu k'mishpachot ha'adama, shelo sam chelkeinu kahem, v'gor aleinu kechol hamonam, va'anachnu korim, u'mishtachavim u'modim, lifnei melech malchei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu, שהוא נותן שמיים ויוסד הארץ, ומשל יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו, וגם הם מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, הם מתמלכינו אפס זולתו, כתוב בתורתו, ידעת היום בהשמותו, אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד,
ככתוב בתורתך, הר ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו Mourner's Kaddish, this affirmation of life and belief, is page 184. If it is your custom to rise or stay standing, please do so. Otherwise, we are remembering today and in the days to come the lives of Alice Lederman, Nathan Mendelowitz, Jacob Chapman, Albert Davis, Hugo Zentner, Janet Morrison St. Martin, Samuel Daniel, Catherine Riney, Mary Fisher, Herman Ross, Hyman Gutfeld, Jacob Steinlauf, Sadie Goldberg, Yehoshua Yaakov, Minnie Finkelstein, Aaron Feibush, Aaron Davis, Bessie Taurog, Hirsch Lieb Feigenman, Rabbi Ephraim Brosen, Miriam Liebe Feigenbaum, Sheva Shansky Eisenberger, Linda Kaiser Siegel, Rose Schlocker, Loretta Leach Ruby, Solomon Kalish, Joseph Coleman, and Louis Albert Goldstein. Are there names to add for Mourner's Kaddish today? Zichronam livracha, may the memory of the righteous be forever a blessing. Page 184. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divrach yirutei v'yamlich malchutei, bechaye chon uvyome chon uvchaye dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv ve'imru. Amen. Yehi shemei Rabbah mevorach le'alam ul'almei amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yit'aleh v'yithalal shemei dekudesha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'meromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel ve'imru. Amen. May those who mourn be comforted. You may be seated. Thank you. President Charlotte, will you share some announcements with us this morning? You can do from right here. Thank you. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you for coming. We are a small group this morning, but it's wonderful to have each one of you. I'd like to welcome the students that came this morning to observe our services. I hope you've enjoyed services, and you're always welcome to join us at any time. And to our guest, Patty Avery, it's nice to see you out of your little square and see you in person. It's nice to have you. To Rabbi Shana, Cantor, Rudy, and Rabbi Reuben, another beautifully inspiring morning, as always. And join us on Monday morning at 9:30 for Sukkot services. Yesterday, the sukkah was built, and I'd like to thank Rob and Erica, the director of the school, and the administrator downstairs in our preschool, to Jerry Hyman, Steve Lackman, and Jeff Lewis, who came to build. The beautiful, beautiful decorations are all done by the children in the school. Stop by and look at it. They're just beautiful. And come on Monday and join us for a little time in the sukkah. Have a good afternoon. Stay well and healthy, and we'll see you Monday morning. Thank you. Thank you, Charlotte. Friends, we'll finish today on page 187, Adon Olam, and then we'll do a little Kiddush and Motzi and wish you a beautiful day.
אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לנעשה וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להחמירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום מקרא מנת כוסי ביום מקרא ביגוע כדרוכי בעת אישן בעירה ועם רוחי גביעתי אדוני לי ולא יירא אדוני לי ולא יירא Say al kein berach Adonai yom Shabbat v'kadsheu savri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. We'll do it after. We have yet to figure out how to eat and sing Sing at the it same right. time. That's why I waited. You start singing. Shabbat, God. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom, friends. Thank you for coming. Stay well. Charlotte, I'm so sorry. I need a minute. Forgive me. So I'm showing Rudy how to do this. So forgive me. I'm so sorry. Be right there. Says I haven't shut the stream off yet. Okay, and then you can hit a banner if you like. And then when you're done, you go up to. No, we're not. I have not closed the broadcast yet because I usually send us off with that. It's okay if they can hear it better. Shabbat shalom, friends. You go up to end broadcast.